Selamat kembali ke rancangan di Common Folks Podcast. Kita kasih tense lah. Betul. So pada hari ni it's a bit special. Yup. Because kita ada tetamu khas yang datang, yang sudi datang kat studio kita. Yang import punya ni Import. import dah. Import. Import ekspor barang. Ya. So dorang tak buat shipping. Betul. Dorang pakar dalam ruqyah. Untuk membantu orang yang ada masalah ni semua. Jin ni semualah. Dan sewaktu dengan je lah. Kontak yang kita dapat pun terima kasih kepada Faizal, Wan Enzal yang recommend bahawa ajak diorang turun. So welcome Abang Haji dengan Jas. Welcome to the show. Thank you so much. Nama dah macam Jasnita Jasnita. Apa khabar guys? Alhamdulillah. Okay abang dari mana tadi bang? Kerja ke mana? Rumah. Oh direct dari rumah lah. Okay. Jas macam mana? I was from home. From home tengok bola Jas? Tengok Yeah. Am I missing a match tak kan? No. Belum lagi. Oh belum start Belum. Dia 11 dengan pukul 3. Sekarang pukul 6 punya match dah tak ada lagi. Okay. So team mana Jas? Biasalah. Biasa tu mana Zah? Tim yang dah keluar lah. Oh dah keluar? Ghana. Ghana. Ghana pun kuat juga tau. Not bad. Abang Haji Thomas Partey kan? Langsung tidak. Oh langsung tidak? Langsung tidak. Oh tak tengok bola pun Tak tengok bola. Basketball tengok basketball. Betul. Okay, gurau. Okay bang, so kita nak tanya pada hari ni, kawan-kawan kita pun tengah dengar. Kita nak tahu lebih lanjut mengenai khas ruqyah. Yeah. So ruqyah dan sebagainya lah. So ruqyah tu sebenarnya bila saya macam let's say saya orang biasa ni, saya harus macam every month datang ke every 6 month datang untuk check ke macam mana bang? Okay. Nombor satu, we establish apa tu ruqyah. Okay. Pasal banyak orang salah faham tu ruqyah tu ada berkaitan dengan jin atau sakit sihir atau sakit gangguan dan sebagainya. Tetapi itu adalah satu misconception. Ruqyah artinya kita meminta kesembuhan melalui Al-Quran. Satu untuk sakit jasmani artinya medical. Dan second baru rohani, which is spiritual. Okay. Dan ruqyah ni orang cakap you can even use it as a vitamin lah orang cakap, atau training kan, untuk menguatkan roh you atau your kalbu. So bukannya orang cakap okay dah kena gangguan atau dah kena sihir barulah diruqyahkan. Itu satu. Nombor dua, sebaik-baik orang yang meruqyahkan dia adalah dirinya sendiri dan bukan Perawat. Ya, betul. Bukan si perawat. Bacaan Al-Quran kepada diri sendiri adalah lebih afdal daripada orang lain membacakan Al-Quran kepada si pesakit. Okay, so that is the main thing. Jadi haruskah orang tu rawat often? The answer is no. No, alright. Rawat diri sendiri often. Rawat diri sendiri often. Okay. How often do you go to a doctor? It's only when you are really sick. Yes. Other than that, you're supposed to maintain your own body. Exercise semua lah. Dan sebagainya. Okay. So that's the easiest explanation lah. Oh, I see. Okay, saya faham. But in total dah how many years bang you into this so-called industry lah? Kalau saya, it's not full time, tapi dah start rawat selama insya-Allah next month is my 23rd year. 23rd year Lama tu. But what makes you wanna start macam ruqyah, tolong orang, pergi rumah orang ni semua? I grew up dengan exposed to all these things. Exposed tu artinya daripada kecil 6-7 tahun as far as I can remember, sering melihat orang kena sampuk. Sering melihat. Sering melihat dan dia menjadi satu kebiasaan. Okay. Is to a point by which kalau ada orang terpekik ke apa kan, it doesn't, orang cakap it doesn't scare me atau shock me. Oh, it's like it's normal already. Just normal. Okay, orang tu kena sampuk, you know. So after some time, what can we do about it? Of course, umur 6-7 tahun, there's nothing I can do. Pasal apa orang cakap baca Quran pun not so sure. Oh, even bila pertama kali pun tak rasa terkejut ke apa? No. Pasal apa? It becomes a daily routine, almost a daily routine. Oh, daily. Okay. So bukan orang pekik je dan lihat orang merawat. This is back in the 70s lah. Oh, tu kampung mana abang duduk Haji? Pasir Ris Tak. Oh, bukan. Saya orang Teluk Kurau dulu. Oh, Teluk Kurau. Okay. So lihat bermacam-macam cara orang merawat, bermacam-macam cara yang semuanya mengakui itu adalah rawatan Islam.
Mengakui, okay. Okay, pasal semuanya ialah aku pakai Al-Quran, you know. Tetapi boleh apa ni orang cakap boleh nampak lah, boleh ini dan sebagainya lah. Of course waktu kita tengah apa ni umur yang muda lagi we ourselves tak tahu apa tu betul, apa tu salah mengikut syariat. Betul bang. So as we grow up, we also, saya dengan rakan saya Jazi, we also pernah pergi belajar yang we thought adalah rawatan Islam, tetapi di sebaliknya. Oh my goodness. Okay, so based on our experience, we know apa tu betul dan apa tu salah. Okay, and one of our mission adalah untuk mengajar orang rawatan ruqyah supaya diorang tidak belajar yang salah. Okay. I see, so faham. So as of now, you ada jalankan kursus ruqyah ke atau apa yang you buat sebenarnya? Okay, saya ada satu team lah, orang cakap satu team atau satu group yang dipanggil Rawatan Ruqyah Singapura. Rawatan Ruqyah Singapura, okay. Itu dalam FB lah, dan saya adalah pengasasnya. Okay, dan selain dari merawat orang adalah untuk mengajar sesiapa sahaja yang ingin belajar ruqyah untuk membantu orang lain atau ahli keluarga mereka lah. That's very important. I see. Kira kalau saya nak belajar boleh abang Sesiapa aja. Sesiapa aja Muslim lah. Sesiapa aja Muslim. So macam requirement dia tak ada apa-apa requirement. Age limit ke? No, there's no minimum. Last time I adakan minimum lah. Tapi nowadays budak 16 tahun also nak belajar. Alhamdulillah tu bagus. Dan dorang punya bacaan Al-Quran tu orang cakap adalah lebih baik daripada a lot of the adults. I see. Jadi because of that we cannot stop them, tetapi we cannot macam encourage them to go out and rawat. I see. This is only for knowledge. Okay, faham. Okay. So macam kalau saya nak belajar, perlu ke saya tahu macam contoh saya mungkin atau ada orang lain yang ngaji tak habis kan? So perlu saya khatam dulu Al-Quran ke atau macam mana? No, I mean itu sebaiknya lah. Tetapi itu bukan adalah satu prerequisite untuk us. I see. Okay, faham. Terus ada tak macam abang what kind of apa ni apa rawatan yang abang selalu nak kena rempuh bila contohnya macam ada orang sakit ke apa ke, ada tak macam how to say macam kalau what kind of rawatan yang abang ni rempuh selalunya, those normal punya yang very common punya. The most common inquiry yang kita dapat lah, the first thing, especially the new pesakit lah, they always have this idea yang diorang tu sakit kerana kena sihir. Itu their belief. Their belief. So we stress a lot upon pre-consultation. Dalam waktu pre-consultation tu ada bermacam-macam soalan yang akan ditanya untuk kita establish betul-betul ke ini gangguan, betul-betul ke ini sihir, dan betul-betul ke ini bukan psychological. Betul. Kadang-kadang bagi orang kadang terlampau stres pun boleh macam orang ingat tu dia kena sihir ataupun apa. Ya, kan? Betul. Jadi especially me dengan Hijazi, we focus on counselling a lot. I see. Counselling lah. Untuk saya adalah satu psychotherapist. Okay. Psychotherapy. Okay. Who handles a lot with orang stress and depression dan sebagainya. Okay. So sometimes when we go, sadly to say lah, about half of gangguan is actually psychological atau mental. I see. Mental Yep. Selalunya berapa lama tu bang dia punya course tu gitu? Macam contohnya saya ni macam orang cakap mental nak membaikkan saya ni berapa lama tu? Agak-agak. Allahu-Aklam. Pasal ada orang tu orang cakap it may take years, some take months, some take weeks, sometimes sekali aja. Oh, serius Dengan sekali je? Is how you tackle them and establish their problem or their trigger point and ask them to rawat diri sendiri. I see. Okay. So, dengan pengalaman abang paling lama berapa bang? Kalau orang yang mental gitu bang? No. Usually kita akan refer orang to a more suitable psychiatric
treatment lah. I see. Okay. Bukan semua kita harus handle, pasal untuk kita pun kita utamakan medical, utamakan. Ya. So selalunya kalau orang cakap nampak itu, nampak ni, sometimes we ask, ada penyakit lain tak? Makan ubat tak? Ramai orang ada di stigma, aku tak mental. Okay. Doktor kasih ubat, aku tak makan. Then how are you going to get cured? Sih betul pun Yalah. Ada certain people macam gitu. Oh, ramai. Jangan fikir apa ni rawatan Islam adalah ruqyah aja. Rawatan Islam tu banyak. Chiropractic, rawatan Islam. I see. Urut is rawatan Islam, asalkan rawatan itu tidak bercanggah dengan hukum Islam, boleh digelar sebagai rawatan Islam. Okay. Psychological, psychiatrist boleh di sectionkan sebagai rawatan Islam. Adalah satu dakwah juga. I see. Just bagaimana Just? Ada macam pernah dapat tak rawatan macam gini, macam mentalnya problem dan sebagainya? I think it's a very good question. Pasal kalau macam kita talk about mental or emotional Yeah. Do you realise that all of you dah kahwin Dah. Alhamdulillah dah. Do you realise ni nak masuk nombor 2 nombor 2 alhamdulillah. Kau jangan. Gurau je. The reason why I touch on this is because 90% je, maybe 90% of the time kita punya pesakit are all women. Okay. Now do you realise that sometimes when you neglect your wife, they have mental emotional problem? Boleh nampak Right? juga. So most of the time Cik Haji cakap it can take a lot of time, or it can even be one time. And the reason is because seandainya kalau kita sebagai suami kan, we do our part. Let's say we are intimate with our wife, kita manjakan dorang. Yeah. Sometimes gangguan dorang is more to emotion, tapi pasal ada stalker, so-called jin aja. Take the opportunity to dekat dengan your wife, damping dengan your wife. So your wife probably will be terganggu lah. Tapi the root problem is actually because the husbands leave them, neglect them in that sense. So sometimes when macam Haji cakap kalau macam satu kali boleh rawat in that sense, is kalau seandainya suami datang to the wife and say, abang minta maaf, I've been neglecting you, I'm so sorry, I'm promise I'm going to love you, take care of you. That could be the possible cure to the wife punya mental and emotional state. So sometimes it's really not gangguan alam gaib, tapi emosi sendiri, and the responsibilities as husbands, whether we do our part lah. Itu yang very important yang kita kadang-kadang neglect. Betul, dengar tu Dil. Aku baru nak cakap, ingat tu. But from based on your experience just like pasal kalau kita cakap pasal neglect ni, dia quite subjective juga. So macam mana tu neglect tu, like really tak berbual sebulan ke, atau macam dia busy ke? Kadang-kadang kita husband pun kita busy kan. Jadi macam mana from your experience tu, like normally the data yang you ada tu, neglect tu dengan cara macam mana? Maybe you can go with that a bit. I just give a very good example for the past 1.5 months, and I think I shared this with Haji. Most of my patients are actually single women. Single women. Single women. Our Muslimas who are going through a divorce. Okay. Now the question that we must ask ourselves, macam mana orang-orang yang in this category probably ada gangguan dekat rumah, ataupun mungkin diorang taking care of their children lepas tu rasa macam anak-anak nampak. So when you have this kind of demographic, you have to ask yourself kenapa. Then we realise, mungkin tak ada the presence of lelaki in a household, tak ada father, tak ada suami, tak ada abang, so the male presence dalam, in my perspective from what I feel is that is very important lah. Jadi neglect pun kadang-kadang kita ada suami pun, the suami is not present physically. Kita rasa macam kita kasih nafkah, dah cukup buat, aku kasih kau nafkah, kau nak shopping, aku kasih duit shopping, tapi perasaan kita do not know. So sometimes bila kita tak jaga perasaan isteri, for example, right, isteri boleh diganggu dengan bisikan-bisikan. For example, suami kau tak dekat rumah, kau pasti ke suami kau betul-betul kat kerja? So all this bisikan is bisikan was-was. Dalam Quran surah An-Nas, semua bisikan was-was which can lead to a bigger problem. Okay, which is, yang bisikan tu sebenarnya jin lah. Is it? Atau is just the mind playing ke, atau jin? Okay, that for me, macam Haji also shared, most of the time gangguan jin ni datang dalam bentuk bisikan. Tapi, and I like to use this example, do you think jin nak bisikkan pada you pakai suara you? Pakai suara orang lain. For example, aku nak kacau kau. Tak lah. Dia akan gunakan suara kita sendiri kan. Then it will be seen as is our own thoughts. And I think this is what Haji shared. Jadi bila ia datang in our own voice, so called kan, jadi
tu something we believe is our own subconscious or our inner thoughts. But most of the time kita tahu bisikan-bisikan syaitan tu memang Allah dah katakan we are hearing bisikan syaitan. Yes. When we do something is because syaitan membisik. Remember, di Yaumil Mahsyar nanti bila kat ni Allah akan tanya kenapa kau buat macam gini. Kita tak boleh cakap setan tu yang gerakkan tangan aku untuk curi apa. Betul. Setan cuma cakap aku cuma ajak. Aku cuma bilang dia nak curi. So we are the ones doing on the instigations of the gangguan ataupun bisikan jin syaitan lah. Kalau boleh, kalau kau tak nak orang jin bisik kat kau, jangan korek telinga sebulan. Kasih Tebal kan. Kasih tebal But actually because of this because it's very good answer. Pasal aku rasa like macam benda ni kadang-kadang pasal subconscious ni kita dah normalize things tau. So like maybe masyarakat sekarang dah normal macam ni tak ada apa-apa lah, ini kau punya otak je main-main dengan kau. And then kita terlupa yang sebenarnya bisikan jin ni wujud. Which I think which is what also we sometimes tell our wives or our partners kan, macam sometimes diorang macam bang terdengar suara tak lah, that one just your imagination lah. Alah you ni fikir sangat lah, you balik stress lah tu sebab we memperlekehkan sometimes apa yang diorang cakap. Tapi sometimes they are really experiencing and memang bentuk gangguan lah. I'm not discounting, memang ada mental patient saja yang boleh dengar their own voice or that kind of thing subconscious. But you must also take alam gaib punya bisikan as one of the considerations. Yeah, man. Okay. Yeah, it is the suara of alam right that may cause you that mental breakdown. Or is it the mental breakdown that Sorry bang, suara tak the, dengar. Dengar all this suara. The moment orang cakap saya selalu dengar. We take a good example. Ramai orang ada yang attempt suicide, like just say. Diorang cakap saya dengar suara suruh saya terjun. Saya dengar suara. Okay, dan suara tu sebelah saya. But most of the time it's actually in their mind. Okay, jin tak pernah hentam badan lah. Itu is what we call MJ12 punya jin. Okay. Lama. Jin tak pernah hentam badan. Jin hentam kalbu. Okay. Our kalbu is our semangat, our iman dan sebagainya. Once dia dah dapat our iman atau our semangat, our kalbu lah to be more exact, it will control our mind. Once they control our mind, our badan binasa. I see. Okay. Our hand will not move unless our mind tells it to move. Yes. Our mind is controlled by our emotion or our thoughts lah. Orang cakap. Okay bro, you may think that you control your mind. Yes. But it is external factor that cause you to feel that way. I make you angry, I make you sad, I make you happy. Okay, you're right. Okay. Now, if you orang yang lemah, let's just say you orang yang strong dulu. If I maki, I mencarut atau apa, you will say, it doesn't hurt me. Then you are not affected with this bisikan and so on. But if I cakap, baju kau kotor habis, aku baru je cuci, you get emotionally affected by that. That means you are lemah. Right? Habis tu, some would like to say the word, aku dengar suara bapa aku sendiri, example. Okay. And I know my father's voice. Ini example aja. Example lah. Right? That mean roh dia ke apa is beside me, atau the jin tu lah ke apa. Then I say, when you dream and you dream of somebody and orang tu berbual dengan you dengar suara dorang tak? Okay. That mean are they physically inside your mind? Or the sound inside your mind? It is not. It's a dream. But you dengar betul-betul. Aku dengar suara dia betul. Sama sebiji. Sama betul, right? Okay, then how? Nanti saya berbual dengan orang balik. Okay, saya faham. Teruskan bang. Ya, itu je lah. So one of the best way as a psychotherapist atau semualah, every perawat is a therapist. Okay, is when you berbual your pre-consultation, pre-counseling atau pre-consultation, you observe how they react. I see. Okay, Hijazi talk about the wife. You know, sometimes the wife don't want to see the punya husband punya face pun when sampai ke tahap gitu tahap gitu, and they are over focused on what we say. Because to them is that it's not about what we say tau, it's the attention that we give. And that is what they are missing from their own husband. I see. So in total, kadang-kadang like depression and everything ni, okay, correct me if I'm wrong lah. So maknanya yes, dia ada like a percentage of numbers that goes towards macam jin yang actually bisik. And then another factors can be macam is in their mind. Macam mana? Because I'm actually confused
benda like external jin pula dengan internal kita punya mind sendiri? Macam mana tu? It's both. It plays hand in hand. Okay. And that's why we like to use the word gangguan. I see. Right? Okay. Gangguan mental, gangguan jin. Gangguan jin can also be mental. Okay. Okay, example. Berapa ramai orang jalan malam-malam, diorang takut dengan hantu. Ya betul, banyak bang. Are you going to say it's jin or is it mental? Mental. Mental. Ya. Orang yang takut lipas, nak kencing malam pun diorang on lampu dulu, diorang tengok je. Betul, reki dulu Reki dulu, right? Satu toilet. Sebelum they go in, right? Ha-ha. Is that mental atau betul-betul cockroach ada dekat situ? Mental. Right? Okay. Okay, pasal apa? Because they have already experienced beforehand. Based on Yes. experience. Okay, faham. So, I mean, it goes hand in hand. Nak establish tu will take some time. Yeah. Okay, Like, pasal the moment orang cakap aku kena sihir, we cannot straight away cakap tak adalah kau tak kena sihir. Who are we to say that? We haven't even established. Oh, aku kena gangguan jin. Okay, atau klasik Melayu lah, aku terpijak yang Cina semayang. Jenis bayang. Okay, then I said then salah jin lah. Jin tak elak apa. Okay, bang. But how do you justify, like, oh no, not you lah. How do I justify myself if let's say whether I'm strong or weak punya person, whether ni jin bisikan atau aku my own self ego. Let's say, jangan cakap jin lah. Kadang-kadang manusia pun ada peranan dengan jin juga kan. Like they triggered you in the sense where you cannot you cannot like, wait, I need to react already. So how do I justify myself whether no, I'm actually weak or actually strong? Like for certain things that I can react towards it. Okay, I'll answer the basic one. I'll let Hijazi answer the Yeah, deep one. thank you. This time. Okay, now the only real way to know whether you sakit atau tak in the medical form is to see a doctor, betul? Okay. Atau you pakai BP machine lah just to establish, just to get the sign and symptom. Yeah, Okay, for us it's very simple. We cakap rukyahlah diri sendiri just to confirm. Rukyah diri sendiri tu bukan artinya you have to look for us. Okay, you download ayat-ayat rukyah daripada YouTube ke mana-mana lah. Duduk, you tutup mata, jangan ikut baca dan mendengar saja. Mendengar sahaja. Mendengar saja. Okay. Okay, sekiranya you ada gangguan, you akan dapat rasa. Oh. Okay. Okay, faham. The principle is very simple. Whether you are a practitioner, okay, maksudnya you mengaji atau tidak, you solat atau tidak, you tak harusnya takut dengan Al-Quran. Betul? Okay, betul. Tetapi kalau you dengar Al-Quran sekali, you feel very uncomfortable, then okay lah, then you seek for professional advice. Tu dah something's not right lah kan. Something's not right. Yeah, okay. Macam Abang Haji cakap tadi, for the first time kalau kita nak tahu kan, whether kita ni ada barang kat dalam badan kita berdengar ruqyah di YouTube ataupun dan sebagainya. Macam mana kalau kita ni first timer macam mana kita nak tahu whether betul lah ni barang ni ada kat badan kita ataupun macam mana? Itu I said, if you dengar Al-Quran, you supposed to feel very soothing. I see. Okay. Right? Tetapi kalau your heartbeat start, apasal aku dengar ayat Quran aja, your heartbeat Macam laju gitu laju, you know, you get nervous. Ada orang cakap, aku rasa panas, aku rasa itu dan sebagainya. You know something is wrong. Okay. That's simple as that. Okay. Jangan takut membuat deteksi kepada diri sendiri. Deteksi we call it deteksi. We don't like to use the word scan. Okay. Scan, kalau you ada absent Canon, boleh scan. Betul. Time COVID pun scan juga kan. So itu je. Dia cakap, tapi aku dekat rumah seorang, nanti aku dengar aku jadi itu macam mana? Jangan takut. Pasal most of the reading yang dalam YouTube dan sebagainya, bacaannya monotonous. I see. Right? Okay, you feel uncomfortable, stop. Dah cukup, enough. Then seek for professional advice. Okay, when we bacakan you, it will be different. The moment you show reaksi, our tone of baca will be different. Okay. We hentam lagi lah orang cakap. Yelah. Okay. Just Add on just to add on, sorry, your number siapa bro? Nick. Ali, okay. Say. I'll give Ali as an example. Okay. Sorry Zaz, mic dekat sikit Sorry, okay. Ali dengar. ni Okay. macam ada ruqyah ni. Macam tadi kan, we saw a very solid example on why ilmu is very important when it comes to ni. Tadi kita nampak lalat kan. Now we know logically lalat is something that flies and very hard
for us to actually kill, right? Betul. Now I saw that as a very beautiful example. Bila tadi Ali nampak lalat and Ali step on it. Pijak. No, why is this a very beautiful analogy which I find is that bila kita ada ilmu kan, it becomes a very small matter for us just to step on. Okay? Tapi kalau perempuan duduk kat sini nampak lalat not moving, dia pekik tak? Pekik kan? Because dia tak ada ilmu, dia tak ada experience, no knowledge as to what the lalat can do or whatever. Tapi Ali ada ilmu, he knows that this lalat is not going to move, I can kill it. Dah kita panggil dia orang Dayak or whatever. Betul. Now why is this very important? Pasal macam Haji cakap, sometimes whatever that we feel ataupun apa can be a systematic conditioning. Okay, maknanya apa yang kita takut sebenarnya is something that we have heard, learn and saw over as we grow up. Jadi kalau kita nampak lipas, daripada kecil mak kita cakap, lipas kita lari. Betul. Sampai besar kita bilang anak kita, nampak lipas lari. Okay. Another example Haji suka cakap is, anjing gigit Melayu je ke? Tak lah. Tak kan? Semua tapi orang kita cakap kan? ada anjing. Tapi budak semua nak lari budak Melayu lah. Jangan dekat dengan anjing. Apa pasal anjing gigit Melayu je ke? Tak kan? So it's important for us to understand that sometimes apa yang kita takutkan untuk diri kita ataupun what we feel is disturbing us whatever can be a condition yang kita dah absorb all this while. Okay. Jadi what doesn't feel natural can be an indication kita ada gangguan. Jadi macam Haji cakap, kalau kita baca Quran, kita rasa macam panas atau tak tentram, that's not supposed to be a natural reaction. Kan kita kasih budak dengar baca Al-Quran pun diorang mesti tidur. And that should be the soothing punya effect of Al-Quran. Tapi kalau kita dengar, kita rasa tak tentram or whatever, then it's something yang tak natural. So based on apa macam tadi your bro cakap, how do we know anything that does not feel natural secara fitrah? If we are strong and then suddenly when we go to a place we feel weak, that's not natural. Ataupun kita sihat boleh main bola and then suddenly you cannot play soccer, that's not natural, that's not our fitrah. So go and get yourself check lah. Jadi sama juga macam kita COVID, sneeze, mata merah whatever, tak natural. We go and do some ART detection, ART. So that is a prerequisite for all of us lah. Wow. I see. But based on your experience kan, I mean Abang Haji dengan Jazz kan, like sometimes jin ni diorang they are smart. You know, they will find ways to actually go in and do everything what they want lah kan. But you guys pernah like go through yang jin yang susah punya jin tak? Yang degil, yang kuat. Nakal lah senang kata. I think jin keluar atau tidak from my experience lah. I'm not talking on behalf of other perawat. It all depends on the patient itself. Contohnya macam saya ni kena sampuk ataupun apa. It depends on me lah. Pasal apa, kesembuhan is atas Allah, right? Betul. So it's between you dengan Allah. We are known as asbab. That means sebabnya. Okay. You pergi doktor because of flu does not mean that you will get cured. Sometimes lepas seminggu dua, you go to another doctor. Betul. Doktor tu give ubat, makan sekali je baik. Doktor ni lebih baik lah. Actually no. As a perawat, as a therapist, we are like doctors. Okay. Meaning that you datang to us, we prescribe something. Do you eat it or not? Okay, faham. Right? If you don't eat it, then it's no use. Betul. Orang Melayu, we have this concept. Aku dapat MC, aku dah baik. Pakai makan ubat. Itu yang kuat Chowking bang. Tak nak kerja tu. Malas. So orang cakap nak berikhtiar atau istiqamah is on you. How fast you baik atau tidak. It's not on us. So in the end of the day, it depend on us lah. Kita punya badan lah. Macam Jazz pula pernah communicate tak macam dengan jin yang teruk-teruk punya, ada tak Jazz? Communication is I think vital when we do ruqyah. Tapi importantly, the communication should be with the patient. Pasal kita nak ubat patient, kita bukan nak ubat jin, right? Betul. So the communication with patient, based on tadi yang kita discuss, whether yang lama ke sikit ke, and then we mention apa macam Haji cakap lah, it depends on the patient. This is true. Pasal kalau kita bersandarkan pada dalil ramai ulama yang mengatakan bahawa jin ni can only do with what is at disposal. Okay? Ni dia punya bahasa pasar dia. Maknanya jin hanya boleh do something with what is already affecting you or what is already inside you. I give you example. Ulama dah research with regards to maybe for example penyakit cancer. Now this we take it from a non-medical point of view. Okay? But ada ulama yang mengatakan 90% of gangguan cancer is because of gangguan jin. Okay? Now ni pendapat ulama. We are not going to debunk that because diorang ada dalil in that sense. Yes.
Tapi we do know that dalam badan kita physically we all have gene markers that potentially we can have cancer. Right? Now seandainya kita hari-hari bedal McDonald, right? We are just giving ourselves the potential to have cancerous foods of ni. You're right. So kalau gene make use or exploit of that, whose fault is that? Siapa yang makan McDonald? Kita lah. Kita kan. So again, daripada ulama punya pencarian, ulama mengatakan that seandainya ada penyakit dalam badan kita, jin is making use to ride on the penyakit and make it worse. I see. Jin tak create penyakit, faham Faham. Jin macam Haji cakap, jin tak hentam jin tak hentam badan. What we literally say is that kita tak pernah dengar atau baca berita harian seorang meninggal kerana gangguan jin. Ataupun kereta melanggar yang dipandu jin. Tak pernah. But jin will always disturb our spiritual factors yang we know that spiritually can affect our physical. Kalau kita angry always, depression always, these are all the emotions yang scientists already and researchers already shows that if you get emotionally charged most of the time, you can get cancer. Heart attack. These are all emotional diseases. And this is research done medically already. So tak payah dispute it. Betul. So pucuk pangkal, whether kita baik or not, is us. Kita punya istiqamah lah. And I agree with Haji. Kita punya tugas sebagai terapis, kita bukan datang untuk menyembuhkan. That is what I always share also. Because kita punya tugas, our main mission is to invite all of you to balik pada Allah. Betul. Get back to Allah. Baik. Learn how to recite Al-Fatihah. Kalau rumah dah lama tak sembahyang solat jemaah dengan isteri, do that. Because that might be your medicine. Who are we to say that, okay, you do this, you'll get cured? No, we are not that. We are inviting you back to all the simple things that you can do to prevent it. Okay. I'll add on this. One is to answer directly to your question, and one add on to what he said. Do we communicate with jin? At times we so called lah berbual dengan jin untuk mendakwahkan dia. I see. Okay. One big mistake ramai perawat ask is, siapa hantar kau? That's a normal question then. That's a normal question. Betul. Pasal semua orang nak dengar tu. But you memberi kesempatan untuk jin membuat fitnah. Right? Okay. If me, sometimes I ask, apa tujuan engkau mengganggu orang ni? Sekiranya the patient berbual lah. Apa the answer pun they give, my reply will be, ingat engkau tidak dicipta oleh Allah untuk menjadi hamba tukang sihir, tukang bomo, tukang dukun, bukan hamba kepada manusia ataupun kepada malaikat. Engkau dicipta semata-mata untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT. And that is a dakwah by itself. Right? Okay. So we try not to communicate, even if diorang berbual. Okay, but sometimes orang cakap there are funny moments lah. Funny moments. So orang cakap there are funny moments. Like sometimes you baca sekali the jin berbual. Tajwid awak kurang baik. You know that kind of stuff. Yeah. Okay. But that is also a cabaran. Pasal apa? Pasal because you have audience, right? Dia punya patient punya keluarga dan sekali embarrass dengar jin say that, you will get laughed at. Yalah. Habis tu tengok your semangat jatuh atau tidak. Itulah dia. Are you affected or not? Okay. So being a good perawat, you must alter-pacekan ni lah. Yalah. Okay. Itu satu. The other one was about what? The second part of your ini? Penyakit Oh yes. I always believe, I through my experience, I always believe some penyakit gangguan have nothing to do with jin. Nothing to do. Okay. And I believe Allah sometimes give you that ujian in order to be reminded. Okay. Betul. I give you a very, very good, very something. Ramai orang never thought of this. Give it to me, bang. So I hope orang yang dekat rumah tu do practice this sometime, especially if they have teenagers. Son. Okay, insyaAllah. Teruskan bang. Ada satu case tu dekat I use Ponggol, no name mention, so I tak buka aib. Budak ni I was told that dia orang budak ibadah lah. Sembahyang tak tinggal, solat tak tinggal, dia selalu pergi masjid dan sebagainya, tetapi dia rasa dia ada gangguan. Dikatakan yang dah 5-6 ustaz datang untuk merawatnya, tapi no changes or no differences at all.
Okay, I'm not going to say the ustaz tak bagus, nothing at all, but there must be a reason, kan? So after I rawat dia, he was a 23-year-old boy. I asked him only one question. Apa dia? Dia terperanjat, mak bapak dia pun terperanjat. When was the last time you mandi hadas besar? That's all. Oh. Man. Oh, wow. Okay, Right? then. Because a lot of us kaitkan mandi hadas besar dengan mandi junub. Oh, but I'm not married yet. Okay. So sometimes orang cakap, okay, dia adalah seorang budak yang beribadah, tetapi tak tahu mandi hadas besar. So if I hadn't gone down, not me personally, somebody go there to remind him that, then his ibadah is within the hadath. Yeah. Oh, okay. Right? Okay, so sometimes I always use the word, ini adalah ujian atau even a peringatan kepada all of us. Yeah. Okay. When we see hantu, so-called hantu, we supposed to sebut nama Allah. Betul. Okay. Right? No, mak. Hopefully mak pun muncul. You know? Itu budak-budak lah. You know? But sometimes is this an ujian? I don't know. I've never had this big ujian before. InsyaAllah tak ada lah. Ayah je orang macam-macam. Nampak jin baca ni ke apa kan? Ya bang. But I have not seen one. Okay. One day kalau I nampak, I tak tahu apa I baca. Also personally you tak pernah experience nampak jin ataupun so-called hantu in Alhamdulillah, I have never seen. Orang cakap imbasan tu sekali-sekali, but imbasan everybody. Yeah. Okay, but I have not seen, and Alhamdulillah. Alhamdulillah, that's good for you. Alhamdulillah. Just pula pernah nampak Just? Soalan cepu mas. Tak boleh cakap Alhamdulillah lah. Okay, pernah nampak. Not pernah nampak, tapi I grew up nampak gangguan-gangguan macam ni lah. Pontianak, Toyol. Even when I was living with my sister, bila my mum kerja factory malam kan, boleh nampak furniture gerak-gerak. Dan bila masuk NS dekat CDF, nampak perempuan. So, tapi ini semua I have to ascertain and I have to qualify this is because I ada gangguan. So it's not a gift, it's not something yang wow. Tak, orang yang boleh nampak is because orang tu ada gangguan. So for myself, I ada gangguan. That's why I had this ability, not ability lah, I wouldn't say ability, I had this test to actually be able to see. So bila dah ruqyah, when you go through treatment, that kind of thing, dah tak nampak lagi lah. Oh, so maknanya kalau orang tu boleh nampak, maknanya orang tu ada gangguan lah dalam diri dia. Is it? We use this lah. It was just diganggu. Diganggu. Doesn't have to be orang tu ada gangguan. Yeah. I see. Diganggu, okay. Dalam Al-Quran sudah katakan manusia tidak boleh melihat jin, tapi jin boleh melihat manusia. Betul. Yeah. Right? Tetapi we all know jin tu boleh menjelma sehingga kan dilihat oleh manusia. There's a difference. Come again bang, sorry. Jin boleh menjelma sehingga kan dilihat oleh manusia. Okay. I mean I'm the jin. Cakap I'm the jin. Yeah. Bro, you cannot see me unless I want you to see me. Oh, I see. Sekiranya dia wujud, dia apa menjelma, it's also hard to say betul-betul ke dia menjelma atau in the eye of the patient. Okay. Sekiranya ada hantu menjelma right in between, in front of us. Yeah. How come not everybody can see? Only Yeah. one. Yeah. How come just saja boleh tengok Voice just saja kan? Yeah. Okay. Jadi artinya dinampak-nampakkan kepada just. Yeah. Okay, 3 golongan sering dinampak-nampakkan. Satu adalah anak yang belum balil. Balil, Nak yes. balil. And that's when we use the word imaginary friend. Yeah. Oh yeah. It's whether they become friend or enemy lah, but you know, imaginary friend. Yeah. Friend. And when we balil, how come hilang? And we don't even talk about it. Nombor 2, orang yang ada gangguan. Pasal jin tu nak mengganggu orang tu. The word is mengganggu orang itu. Okay. Dan nombor 3, haram dalam Islam. Okay. Adalah belajar atau menuntut untuk melihat alam raib. Belajar atau untuk menuntut melihat alam lain, alam gaib. Alam raib lah. Pasal itu sudah melanggar Al-Quran. Adakah itu yang the third eyes, is it? Is the ability of having third eye tu memang naturally ke atau they learn? Not in Islam lah. Ya, betul. Not in Okay. Islam, I see. Not in Islam. Okay, so kita akan berehat sekejap. Oh, berehat Berehat saya dulu. ada- Okay Untuk bang. seketika kita akan proceed ke episod yang kedua, Okay. InsyaAllah.
Lagipun ini ditajakan khas oleh Wan Enzal. Wan Enzal. Okay. Abang dah jual rumah, nak beli rumah ke apa tak ada Baru je beli rumah. Pakai Wan Enzal tak? Tak. Itu belum pasal time tu dia belum cari saya. Dia mencari lambat ni Zal atau cepat sikit Just nak rumah. Ada rumah Alhamdulillah. Nak jual? Belum terfikir lah. Value belum naik. Okay guys, kita relax kejap, kita take a short break. Kita akan come back on the second episode bersama dengan Abang Haji dengan Jazz. See you guys.